What's this? Hello. Hi guys, welcome to day 2. ಈಗ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಡೋರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿ ಹೋಗೋನು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕ. Executive Vice President of Technology. Chennai. Sir C.V. Raman, Chair Professor, SRM, asked for more securities in high 2047. And our economy today, we are in 4 trillion. We want to reach third quarter this laser weapon to destroy all the 400 drone scale. Unintended consequences, what we call, and which can be very serious. Okay, for example, relief between the two giants. And the second thing, has consistently been a driving force in global innovation. His vision and expertise in scaling high-performance engines. because your biggest strength is going to be your imagination. If you truly want to do something, you are probably the first generation that will be. I mean, I was. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಟೀ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅರ್ಧ ಮುಗ್ದೈತಿ ಇವತ್ತಿನ ಡೇ 1. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನಮ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಐಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಮೂವಿ ನಡತ್ತಿಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಇವ್ರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಊಟನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊಟ. ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಿಂದಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ 3 ಡೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ. ಇಲ್ಲ 3 ಡೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಚಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Hello guys, my name is Ujaswa Mehla and I'm from Jaipur, Rajasthan. Currently, I'm the organizer for initiatives and finance in Aaruush, and I welcome you all in T Summit, our technical summit of our Techno Management Fest. Basically, Aaruush is a Techno Management Fest of SRM University, Chennai. And here we speak about the SDGs, we speak about the whatever we talk basically on SDGs, whatever we have done so far in campus and what we are going to do in future in the campus. So yeah, that's it. Yeah guys. Runs on the motto, rising in the spirit of innovation and theme towards infinity. As you see the picture back there, it's not just a normal graffiti. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಐತಂತ 6:30ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು, ರೆಡಿ ಹೋಗೋಣ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೈಸ್, ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ 6:30. ಈಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿಗಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬಂದು ಹೋಗಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಲ್ದಿ. ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಬರ್ತೀವಿ. So we are going now campus tour. We are not ready.
What's this? Tech Park stairs. So road. Something or the other, the clock tower is decorated even more pretty, in a very pretty way, like Halloween theme or something like that. It's always decorated. And the best thing is it is in the center of the campus. So whichever way you are going, you will come across this clock tower. ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಬರೀತದೆ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ದಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಕ್ ಹಾಯ್. ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟೂರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣ ಏನಂತಿ? ಹಾಂ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೈತಿ ಡಿನ್ನರ್. ವೆಜ್ ಐತಿ ಎಲ್ಲ.